হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু জুভেনাইল গুরুকুল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের ভিডিওতে আমরা সিবিএসই টার্ম 2 স্যাম্পল পেপারটা সলভ করব। তো চলো শুরু করা যাক। আমি তোমাদের বায়োলজির পার্টটা সলভ করব। তো দেখো এখানে যে ফার্স্ট কোশ্চেনটা দিয়েছে, এখানে বলেছে যে ট্রেস দ্য পাথ এ মেল গ্যামেট টেক্স টু ফার্টিলাইজ এ ফিমেল গ্যামেট আফটার বিং রিলিজড ফ্রম দ্য পেনিস। এখানে বলেছে যে মেল গ্যামেটটা যখন পেনিস থেকে রিলিজ হয় তখন সে কোন পথটা ফলো করে ফার্টিলাইজেশন করার জন্য। তো দেখো এখানে আমাদের ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের ফিগারটা দেখলে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যখন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় আফটার ইজাকুলেশন মেল গ্যামেট মানে স্পার্ম ভ্যাজাইনাল প্যাসেজটা দিয়ে এন্টার করে তারপর সেটা যায় সার্ভিক্সে, দেন সেটা যায় ইউটেরাসে, তারপর যাই হলো এটা ফ্যালোপিয়ান টিউবে, যার আরেকটার নাম হলো ওভিডাক্ট। সেখানে আমাদের ফার্টিলাইজেশনটা হয় আর জাইগোটটা ফর্ম হয়। তো আমি আনসারটা যদি লিখে দেখাই তাহলে এটা হবে মেল গ্যামেট মানে হয়েছে স্পার্ম, travels in the female reproductive tract after being released. The path which it takes to fertilize the female gamete মানে egg is vagina, তারপর হলো ইউটেরাস, তারপর হলো ফ্যালোপিয়ান টিউব। resulting in a zygote. আমাদের নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে ওইটাতে বলেছে যে স্টেট দ্য নাম্বার অফ সেটস অফ ক্রোমোসোম প্রেজেন্ট ইন এ জাইগোট, মানে আমাদের জাইগোটে কয়টা সেট অফ ক্রোমোসোমস আছে ওইটা বলতে বলেছে। তো দেখো আমরা জানি যে ফার্টিলাইজেশনের সময় মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেটের সাথে কম্বাইন করে টু ফর্ম জাইগোট। মেলের মধ্যে আমাদের 46 নাম্বার অফ ক্রোমোসোমস থাকে আর ফিমেলের মধ্যেও 46 নাম্বার অফ ক্রোমোসোমসই থাকে। মেল ফিমেল। তো যখন মিওসিস হয় তখন এই 2nটা n হয়ে যায়, কারণ মিওসিস হলো রিডাকশনাল ডিভিশন, যেই কারণে নাম্বার অফ ক্রোমোসোমস হাফ হয়ে যায়। তো মেল আর ফিমেল গ্যামেট যখন কম্বাইন করে তখন তো জাইগোট কম্বাইন করার পর জাইগোট ফর্ম হবে। তো মেল গ্যামেট আর ফিমেল গ্যামেট যে মেল গ্যামেট আর ফিমেল গ্যামেট এই দুটো মিলে হবে জাইগোট, আর এই n আর n এই দুটো মিলে হয়ে যাবে 2n। মেলের 23 নাম্বারস অফ ক্রোমোসোম আর ফিমেলের 23 নাম্বারস অফ ক্রোমোসোম মিলে হয়ে যাবে 46 নাম্বার অফ ক্রোমোসোম। তো আমরা বলতে পারি যে জাইগোট হ্যাজ two sets of chromosomes. আমাদের নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে এটাতে বলেছে যে রাজেশ অবজার্ভড এ প্যাচ অফ গ্রিনিশ ব্ল্যাক পাউডারি মাস অন এ স্টিল পিস অফ ব্রেড। মানে রাজেশ নামের একটা ছেলে গ্রিনিশ ব্ল্যাক কালারের একটা পাউডারি মাছ দেখেছে একটা বাসি ব্রেডের পিসের মধ্যে।
এখন কোশ্চেনে বলেছে যে নেম দ্য অর্গানিজম রেসপন্সিবল ফর দিস অ্যান্ড এ স্পেসিফিক মুড অফ আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, মানে এটার জন্য কোন অর্গানিজম রেসপন্সিবল আর তার মুড অফ অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা কী। আর বলেছে ওই অর্গানিজমটার ভেজিটেটিভ অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ পার্টের নামটা বলতে। তো দেখো এই যে গ্রিনিশ ব্ল্যাক পাউডারি মাছটা আছে ওইটা হলো ব্রেড মোল্ড, যার সাইন্টিফিক নেম হলো রাইজোপাস স্টোলোনিফার। এই যে গ্রিনিশ ব্ল্যাক কালারের যেটা আছে এটা হয়েছে STO2 রাইজোপাস স্টোলোনিফার। আর এটা স্পোর ফরমেশনের দ্বারা রিপ্রোডিউস করে। তো আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসারটা হবে দ্য গ্রিনিশ ব্ল্যাক powdery mass on a steel piece of bread is due to bread mold, rhizopus, which reproduces by spore formation. তো এটারই বি নাম্বার কোশ্চেনটাতে বলেছে রাইজোপাসের ভেজিটেটিভ আর রিপ্রোডাক্টিভ পার্টসের নামটা বলতে। তো এই ফিগারটা দেখলে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই যে থ্রেড লেগ স্ট্রাকচারগুলো আছে এইগুলোকে বলা হয় হাইফি, যেটা হলো রাইজোপাসের ভেজিটেটিভ পার্ট। আর যে এই টিনি ব্লব স্ট্রাকচারগুলো আছে ওইগুলোকে বলা হয় স্পোরেঞ্জিয়া, যেটা হলো রাইজোপাসের রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট। তো বি নাম্বারটার আনসারটা হবে দ্য হাইফি or thread-like structures are the vegetative part and the tiny blob-like structures or sporangia are the reproductive parts. আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটাতে বলেছে মাস্টার্ড ওয়াজ গ্রোয়িং ইন টু ফিল্ডস A and B. While field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seed. বলেছে মাস্টার্ড দুইটা ফিল্ডে গ্রো করেছে। এখন ফিল্ড এ দিয়েছে ব্রাউন কালার সিড আর ফিল্ড বি দিয়েছে ইয়েলো কালার সিড। এখন বলেছে ইট ওয়াজ অবজার্ভ দ্যাট ইন ফিল্ড এ দ্য অফস্প্রিং শোড অনলি দ্য প্যারেন্টাল ট্রেট ফর কনসিকিউটিভ জেনারেশন, whereas in field B majority of the offspring showed a variation in the progeny. তো বলেছে এই যে ফিল্ড এর মধ্যে এই অফস্প্রিংগুলো ওদের প্যারেন্টাল ট্রেটটা অনেক জেনারেশন অবধি সেম দিয়ে গেছে, মানে ব্রাউন দিয়ে গেছে, কিন্তু ফিল্ড বির মধ্যে অফস্প্রিংগুলো ভ্যারিয়েশন শো করেছে, মানে ইয়েলো হয়নি প্রত্যেকটা। তো এখন বলেছে হোয়াট আর দ্য প্রবেবল রিজনস ফর দিস। তো এখন আমরা জানি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের প্ল্যান্টের একটা টার্ম, এটা হচ্ছে পলিনেশন। তো পলিনেশনটা কি? পলিনেশন ইজ এ মেথড অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন প্ল্যান্টস where pollen grains from the anther of one plant are transferred to the stigma of another. যেখানে কি বলেছি আমি, পলিনেশন is
a method of sexual reproduction in plants where আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটাতে বলেছে মাস্টার্ড ওয়াজ গ্রোয়িং ইন টু ফিল্ডস এ অ্যান্ড বি while field A produced brown colored seeds, field B produced yellow colored seed. বলেছে মাস্টার্ড দুইটা ফিল্ডে গ্রো করেছে। এখন ফিল্ড এ দিয়েছে ব্রাউন কালার সিড আর ফিল্ড বি দিয়েছে ইয়েলো কালার সিড। এখন বলেছে ইট ওয়াজ অবজার্ভ দ্যাট ইন ফিল্ড এ দ্য অফস্প্রিং শোড অনলি দ্য প্যারেন্টাল ট্রেট ফর কনসিকিউটিভ জেনারেশন, whereas in field B majority of the offspring showed a variation in the progeny. তো বলেছে এই যে ফিল্ড এর মধ্যে এই অফস্প্রিংগুলো ওদের প্যারেন্টাল ট্রেটটা অনেক জেনারেশন অবধি সেম দিয়ে গেছে, মানে ব্রাউন দিয়ে গেছে, কিন্তু ফিল্ড বির মধ্যে অফস্প্রিংগুলো ভ্যারিয়েশন শো করেছে, মানে ইয়েলো হয়নি প্রত্যেকটা। তো এখন বলেছে হোয়াট আর দ্য প্রবেবল রিজনস ফর দিস। তো এখন আমরা জানি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের প্ল্যান্টের একটা টার্ম, এটা হচ্ছে পলিনেশন। তো পলিনেশনটা কি? পলিনেশন ইজ এ মেথড অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন প্ল্যান্টস ওয়ার পলিন গ্রেনস ফ্রম দ্য অ্যান্থার অফ ওয়ান প্ল্যান্ট আর ট্রান্সফার টু দ্য স্টিগমা অফ অ্যানাদার। যেখানে কি বলেছি আমি? পলিনেশন ইজ এ মেথড of sexual reproduction in plants where pollen grains from the anther of one plant are transferred to the stigma of another. এখন আমরা জানি এই পলিনেশন হয় দুটো টাইপের। পলিনেশনটা দুটো টাইপের হয়, একটাকে বলে সেলফ পলিনেশন, আরেকটাকে বলে ক্রস পলিনেশন। সেলফ পলিনেশনটা হয় জেনেটিক্যালি সিমিলার ফ্লাওয়ারের মধ্যে, যে কারণে জেনারেশন আফটার জেনারেশন ওরা ওদের প্যারেন্টাল ট্রেটটাই দিয়ে যায়, ওটার মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন থাকে না। আর ক্রস পলিনেশনকে বলা হয় পলিনেশন অফ এ ফ্লাওয়ার অর প্ল্যান্ট উইথ পোলেন ফ্রম অ্যানাদার ফ্লাওয়ার অর প্ল্যান্ট, যে কারণে ওদের মধ্যে নিউ জেনারেশনে অনেক ভেরিয়েশন দেখা যায়। তো এইটার থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্যারেন্টাল ট্রেটে ভেরিয়েশনটা ক্রস পলিনেশনের ক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু সেলফ পলিনেশনের ক্ষেত্রে না। আমরা লিখতে পারি যে ভেরিয়েশন in parental trait is possible in case of cross pollination not in self pollination. তো এটার আনসারটা যদি লিখি তাহলে এটা হবে যে ইন ফিল্ড এ দ্য রিজন ফর parental trait is in consecutive generation
of the offspring is due to self-pollination. Are in field bee variation is seen to occur because of recombination of genes as cross-pollination is taking place. এই কোশ্চেনটার মধ্যে আমাদের অর্ধে আরেকটা কোশ্চেন আছে যেখানে বলেছে ইন অ্যান asexually reproducing species if a trait X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? Give reason. এখানে বলেছে এই যে দুটো ট্রেট দিয়েছে X আর Y, এখান থেকে কোনটা সবার আগে অ্যারাইজ হয়েছে। তো দেখো অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে ডিএনএটা একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনের মধ্যে ট্রান্সফার হয় আর ওইটার মধ্যে কোনো মিক্সিং অফ জিনস হয় না, যে কারণে কোনো ভ্যারিয়েশন হয় না। আর এখানে যেমন বলেছে ট্রেট এক্সের কথা, যেটা 5% অফ পপুলেশনের মধ্যে আছে। এখন দেখো নতুন নিউ ট্রেট পপুলেশনে আসে ডিউ টু সাডেন মিউটেশন। সাডেনলি যখন মিউটেশন হয় তখন নিউ ট্রেট আসে। তো এই ট্রেটটা পরে অ্যারাইজ হয়েছে আর এটা কম জেনারেশন ধরে রেপ্লিকেট হয়েছে। তো এটার আনসারটা আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ট্রেট ওয়াই এক্সিস্ট ইন which exist in 70% of the population is likely to have arisen earlier because an asexual reproduction identical copies of DNA are produced and variations do not occur. এখন new traits come in the population due to sudden mutation and then are inherited. So 70% of the population with trait Y is likely to have been replicating the trait for a longer period of time than 5% of population with trait X. নেক্সট কোশ্চেনটাতে বলেছে যে DDT was spread in a lake to regulate breeding of mosquitoes.
how would it affect the trophic levels in the following food chain associated with the lake? Justify your answer. তো এখানে বলেছে যে ডিডিটি স্প্রে করা হয়েছে একটা লেকে টু কন্ট্রোল ব্রিডিং অফ মসকিউটোস। এখানে এই যে ট্রফিক লেভেলসগুলো দেওয়া আছে এই ফুড চেইনে, যেটা লেকের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, ওইটাকে কিভাবে এফেক্ট করবে। তো দেখো আমাদেরকে এখানে এই ফুড চেইনটা দেওয়া আছে, যেটার প্রত্যেকটা পজিশন, এই যে প্রত্যেকটা পজিশনকে বলা হয় ট্রফিক লেভেল। তো এই যে ডিডিটিটা, ওইটা হয়েছে নন বায়োডিগ্রেডেবল। এটা হয়েছে নন বায়োডিগ্রেডেবল। তো ধরো আমাদের কাছে একটা ফুড চেইন দেওয়া আছে, এ, বি, সি আর ডি। তো এখানে এ বি সি ডি এইগুলো হলো ট্রফিক লেভেল। এখন এখানে যদি ডিডিটি ঢুকে যায়, তো ডিডিটিকে ডিকম্পোজ করা যাবে না, কারণ ডিডিটিটা হলো নন বায়োডিগ্রেডেবল। তো কি হয়, ডিডিটির লেভেলটা প্রত্যেকটা লেভেলে বাড়তে থাকে, কারণ এটাকে ডিকম্পোজ করা যায় না। আর এই প্রসেসটাকে বলা হয়, এই যে ডিডিটির লেভেলটা প্রত্যেকটা লেভেলে যে বাড়ছে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন। বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন। তো সব থেকে বেশি যে ডিডিটির লেভেলটা থাকবে ওইটা হবে হকে, কারণ ফার্স্টে ডিডিটি প্ল্যাঙ্কটনে এন্টার করবে, দেন এখান থেকে যাবে স্মল ফিশে, দেন লার্জ ফিশ, দেন হক। তো আস্তে আস্তে ডিডিটির লেভেলটা খালি ইনক্রিজ করে যাবে, কারণ ওইটাকে তো ডিকম্পোজ করা যাবে না, তাই সব থেকে বেশি হবে হকে। তো এটার আনসারটা হবে ডিডিটি বিং এ non biodegradable pesticide will enter the food chain from the first trophic level, that is plankton. এরপর নন বায়োডিগ্রেডেবল pesticides accumulate progressively at each trophic level, and this phenomenon is known as biological magnification, or hawk will have the highest level of pesticide. এখানে অর দিয়ে আরেকটা কোশ্চেন আছে। তো এটাতে বলেছে যে ইন দ্য ফলোইং ফুড চেইন ভার্টিক্যাল অ্যারোস ইন্ডিকেট দ্য এনার্জি লস্ট টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। মানে এখানের ফুড চেইনটার মধ্যে ভার্টিক্যাল অ্যারোস যেগুলো আছে এগুলো ইন্ডিকেট করছে এনার্জি লস টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। আর বলেছে যে হরাইজন্টাল অ্যারোস ইন্ডিকেট এনার্জি ট্রান্সফার টু দ্য নেক্সট ট্রফিক লেভেল। এই যে হরাইজন্টাল অ্যারোগুলো আছে এগুলো ইন্ডিকেট করছে এনার্জি ট্রান্সফার টু দ্য নেক্সট ট্রফিক লেভেল। তো হুইচ অফ দ্য ফলোইং
which of the three vertical arrows A, C, E and which one of the two horizontal arrows B and D will represent more energy transfer? Give reason for your answer. তো দেখো এখানে যে গ্রিন প্ল্যান্টটা আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রপিক লেভেল, এটা হচ্ছে ডিয়ারটা হয়েছে সেকেন্ড আর টাইগারটা হয়েছে থার্ড। তো গ্রিন প্ল্যান্টটা হয়েছে প্রডিউসার, তারপরে হার্বিভোরটা হয়েছে প্রাইমারি কনজিউমার আর সেকেন্ডারি কনজিউমার হয়েছে কার্নিভোর। তো এখানে একটা রুল আছে যেটাকে 10% ল বলা হয়। 10% রুল নামে একটা রুল আছে। অ্যাকর্ডিং টু 10% ল একটা ট্রফিক লেভেল থেকে আরেকটা ট্রফিক লেভেলে অনলি 10% অফ এনার্জি ট্রান্সফার হয়। তো আমরা যদি ধরে নিই এর মধ্যে 1000 জুল অফ এনার্জি আছে, তো এখান থেকে অনলি 10% এনার্জি যদি যায় তাহলে সি এর মধ্যে 100 জুল অফ এনার্জি যাবে। আর 100 জুল থেকে যদি ই এর মধ্যে এনার্জি যায় মানে 10% এনার্জি যায় তাহলে ই এর মধ্যে 10 জুল অফ এনার্জি যাবে। এটাতে জিজ্ঞেস করেছে যে হুইচ ওয়ান অফ দ্য থ্রি ভার্টিক্যাল অ্যারোস এ, সি অ্যান্ড ই উইল রিপ্রেজেন্ট মোর এনার্জি। এ, সি আর ই থেকে কোনটা সবচেয়ে বেশি এনার্জি ট্রান্সফার করবে? তো এখানে এটাই বেশি এনার্জি ট্রান্সফার করবে। আর বলেছে যে হুইচ ওয়ান অফ দ্য টু হরাইজন্টাল রোজ বি অ্যান্ড ডি উইল রিপ্রেজেন্ট মোর এনার্জি ট্রান্সফার। এই বি আর ডি থেকে কে বেশি এনার্জি ট্রান্সফার শো করবে? তো এখানে বিটাই বেশি এনার্জি ট্রান্সফার শো করবে। তো অ্যান্সারটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে A will represent more energy transfer as compared to C and E. আর B will represent more energy transfer as compared to D. আর when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is made available for the next level of
consumers. This loss of energy takes place at every trophic level. আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটাতে বলেছে two pea plants, one with round yellow seeds and another with wrinkled green seeds, produce F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are self-pollinated, which new combination of character is expected in F2 progeny? How many seeds with this new combination of character will be produced when a total 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason. তো এখানে বলেছে দুটো পিক প্ল্যান্ট, একটা হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো সিড আর আরেকটা হয়েছে রিঙ্কেল গ্রিন সিড কে ক্রসিং করানো হয়েছে, আর এটার F1 প্রজেনিতে রাউন্ড ইয়েলো সিড এসছে। ওইটার F1 প্রজেনিতে রাউন্ড ইয়েলো সিড প্রডিউস করেছে। তো আমরা ক্রসিংটা করে দেখি। ফার্স্টে কি বলেছে, রাউন্ড ইয়েলো সিড আর হয়েছে গ্রিন রিঙ্কেলড গ্রিন সিড, তো হয়েছে প্যারেন্ট। তো রাউন্ড ইয়েলো আর এটা হয়েছে wrinkled গ্রিন। তো এখান থেকে আমরা ক্যাপিটাল আর স্মল ক্যাপিটাল ওয়াই আর এখান থেকে স্মল আর স্মল ওয়াই পেয়েছি। তো এই দুটোকে যখন আমরা ক্রসিং করব তখন আমরা পাবো ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটা হয়েছে আমাদের F1 জেনারেশন আর এগুলো হয়েছে আমাদের গ্যামেট। এটা হয়েছে F1 জেনারেশন, এটা হয়েছে F1 জেনারেশন। F1 জেনারেশনে আমরা পেয়েছি রাউন্ড ইয়েলো। তো এখন কোশ্চেনে যে বলেছে when F1 plants are self-pollinated, which new combination of character is expected in F2 progeny? তো এখন আমরা F1 প্ল্যান্টটাকে সেলফ পলিনেট করে দেখব। তো এখানে আমি ক্রসিংটা করব। তো দেখো এখানে কি হবে, লাস্টলি হবে স্মল আর স্মল ওয়াই, এখানেও সেম হবে। তো দেখো এখন যদি এটাকে এটার সাথে ক্রস করি তাহলে আসবে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই। এখন এটাকে যদি এটার সাথে ক্রস করি তাহলে আসবে ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই। এটার সাথে এটা করলে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এখানে আসবে ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই। এটাতে আসবে স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে স্মল আর স্মল ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই। এটাতে আসবে
ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই, আর এটাতে আসবে স্মল আর স্মল ওয়াই। তো দেখো এখানে এটা হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, এটাও হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, এটাও হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, এটাও রাউন্ড ইয়েলো। তারপর এটাও হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, এটা হয়েছে রিঙ্কলড ইয়েলো, এটা হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, এটা হয়েছে রিঙ্কলড ইয়েলো, এটা হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, এটাও রাউন্ড ইয়েলো, এটা হয়েছে রাউন্ড গ্রিন, এটাও হয়েছে রাউন্ড গ্রিন, এটা হয়েছে রাউন্ড ইয়েলো, আর এটা হয়েছে রিঙ্কলড ইয়েলো। এটা হয়েছে রাউন্ড গ্রিন, আর এটা হয়েছে রিঙ্কলড গ্রিন। তো এখন যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে রাউন্ড ইয়েলো কয়টা হয়েছে দেখা যাক। তারপর আর কি আছে, রিঙ্কলড ইয়েলো, রাউন্ড গ্রিন, তারপর রিঙ্কলড ইয়েলো, তারপর হয়েছে রিঙ্কলড গ্রিন। তো আমরা যদি এখানে দেখি, এখানে রাউন্ড ইয়েলো হয়েছে 1টা 2টা 3 4 5 6 7 8 আর 9, রাউন্ড ইয়েলো হয়েছে 9টা। তারপর রাউন্ড গ্রিন 1টা, দেন 2টা 3টা, রিঙ্কলড ইয়েলো 1টা 2টা 3টা, আর রিঙ্কলড গ্রিন হয়েছে খালি এখানে 1টা। তো এখন যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে বলতে পারি যে অ্যাকর্ডিং টু মেন্ডেলস ল অফ ডাইহাইব্রিড ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনহেরিটেন্স, যখন দুইটা পেয়ার অফ কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার ক্রসবিট করা হয় সেলফ পলিনেশনের দ্বারা, তখন F1 জেনারেশনে ডমিনেন্ট ট্রেডগুলো ডমিনেন্ট ট্রেডটা প্রডিউস হয়। তারপর এই ডমিনেন্ট ট্রেডটা হয় রাউন্ড শেপ আর ইয়েলো কালার। আর F2 জেনারেশনে ডিফারেন্ট কম্বিনেশনের শেপ অ্যান্ড কালার পাওয়া যায়। তো এটার রেশিওটা হবে 9:3:1। তো এই কেসটার মধ্যে আমরা যে নতুন কম্বিনেশন অফ ক্যারেক্টার পেয়েছি ওইটা হয়েছে রাউন্ড গ্রিন আর হয়েছে রিঙ্কলড ইয়েলো। তো এখানে বলেছে যে হাউ মেনি সিডস উইথ দিস নিউ কম্বিনেশন অফ ক্যারেক্টার will be produced when a total 166 are produced in F2 generation। তো দেখি কতটা সিট হবে। এখানে যদি রাউন্ড গ্রিন ধরি তাহলে 3/16 into 160, তাহলে এখানে আছে 30, আর এখানে যদি রিঙ্কলড ইয়েলো ধরি এখানেও হবে
তাহলে 30। তো আনসারটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এটার আনসারটা লিখতে পারি যে রাউন্ড গ্রিন এটা হয়েছে 30 আর রিঙ্কেলড ইয়েলো এটাও হয়েছে 30। আর এটা রিজনটা হবে নিউ কম্বিনেশন যে প্রডিউস হয় এটা রিজনটা হবে নিউ কম্বিনেশনস আর প্রডিউসড because of the independent inheritance of seed shape and seed color trait. এখানে নেক্সট যে কোশ্চেনটা আছে এটাতে বলেছে গ্যাস এ ফাউন্ড ইন দ্য আপার লেয়ার্স অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইজ এ ডেডলি পয়জন বাট ইজ এসেন্সিয়াল ফর অল লিভিং বিংস। দ্য অ্যামাউন্ট অফ দিস গ্যাস স্টার্টেড ডিক্লাইনিং শার্পলি ইন দ্য 1980s। এখন বলেছে আইডেন্টিফাই গ্যাস এ, তো এই গ্যাস এটা হয়েছে ওজোন। এই নাম্বারের আনসারটা যদি লিখি গ্যাস এটা হয়েছে ওজোন মানে O3। এখন বলেছে হাউ ইজ ইট ফর্মড এট হায়ার লেভেলস অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার। এখন এটা অ্যাটমসফিয়ারের হায়ার লেভেলে কিভাবে ফর্ম হয়। তো দেখো ওজোন at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms. যেমন এই যে মলিকিউলার অক্সিজেন ইউভি রেডিয়েশনটা স্প্লিট করে ফ্রি অক্সিজেন অ্যাটমের মধ্যে। এখন দিস অ্যাটমস then combine with molecular oxygen to form ওজোন। এই অ্যাটমগুলো তখন মলিকিউলার অক্সিজেনের সাথে কম্বাইন করে ওজোন ফর্ম করার জন্য। গেছে ওজোন। এখন বি নাম্বার কোশ্চেনটাতে বলেছে হোয়াই ইজ ইট এসেনশিয়াল ফর অল লিভিং বিংস। লিভিং বিংসের জন্য এটা এসেনশিয়াল কেন। তো আমরা সবাই জানি যে ওজোন লিভিং অর্গানিজমকে প্রোটেক্ট করে যে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনগুলো থেকে। তো আমরা লিখতে পারি যে ওজোন shields the surface
of the earth, and it protects the living organisms from ultraviolet radiation released by the sun. বলেছে এটাতেই বলেছে স্টেট দ্য কজ ফর দ্য ডিপ্লেশন অফ দিস গ্যাস। তো একটা নাম আমরা সবাই জানি সিএফসিস, মানে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, যেটা রেফ্রিজারেন্টস হিসেবে ইউজ হয়। তো এই সিএফসিসটা লিড টু ডিপ্লেশন অফ ওজোন লেয়ার। তো led to depletion of ozone layer। আমাদের লাস্ট কোশ্চেনটাতে বলেছে যে সাহিল পারফর্মড অ্যান এক্সপেরিমেন্ট টু স্টাডি দ্য ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন অফ জিনস। হি ক্রসড টল পি প্ল্যান্টস টি উইথ শর্ট পি প্ল্যান্টস স্মল টি অ্যান্ড অবটেইনড অল টল প্ল্যান্টস ইন F1 জেনারেশন। এখন কোশ্চেনে বলেছে হোয়াট উইল বি সেট অফ জিনস প্রেজেন্ট ইন দ্য F1 জেনারেশন। তো দেখো এখানে সাহিল টল টি প্ল্যান্টস মানে টি এটাকে ক্রস করেছে শর্ট টি প্ল্যান্টের সাথে, তাহলে এখানে F1 জেনারেশনে ও সবগুলো টল প্ল্যান্টস পেয়েছে, মানে টি আর টি F1 জেনারেশনে। এখন বলেছে হোয়াট উইল বি সেট অফ জিনস প্রেজেন্ট ইন দ্য F1 জেনারেশন। তাহলে সেট অফ জিনস কী হবে? ক্যাপিটাল টি আর স্মল টি। নেক্সট কোশ্চেনটা বলেছে গিভ রিজনস হোয়াই অনলি টল প্ল্যান্টস আর অবজার্ভড ইন F1 প্রোজেনি। বলেছে এখানে খালি F1 প্রোজেনিতে খালি টল প্ল্যান্টসই কেন পাওয়া গেছে। তো দেখো এখানে যে টিটা আছে এটা হচ্ছে ডমিনেন্ট, আর অ্যাকর্ডিং টু ল অফ ডমিনেন্স when parents with pure contrasting traits are crossed together only one form of trait appears in the next generation। যখন প্যারেন্টস উইথ পিওর আর কন্ট্রাস্টিং ট্রেটস যখন ক্রস করা হয় একসাথে তখন খালি একটা ফর্ম অফ ট্রেটই নেক্সট জেনারেশনে অ্যাপিয়ার হয়। দ্য হাইব্রিড অফস্প্রিং উইল এক্সিবিট অনলি দ্য ডমিনেন্ট ট্রেট ইন দ্য ফেনোটাইপ। যে হাইব্রিড অফস্প্রিংটা আসবে ওইটা খালি ডমিনেন্ট ট্রেটটাকে শো করবে। তো সেকেন্ড কোশ্চেনটার আনসারটা হবে, ফার্স্ট কোশ্চেনটার আনসারটা তো হয়েছে টি ক্যাপিটাল টি আর স্মল টি, সেকেন্ডটার আনসারটা হবে ট্রেটস লাইক টি ক্যাপিটাল টি are called dominant traits, while those that behave like T are called recessive traits। And according to law of dominance if one is dominant it will show up in the organism while the other won't। That's why
only tall plants are observed in F1 generation. C number কোশ্চেনটাতে বলেছে when F1 plants were self-pollinated, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium, height or short plants? Give the genotype of F2 generation. এখানে বলেছে যে F1 প্ল্যান্টসগুলোকে যখন সেলফ পলিনেট করা হয়েছে তখন টোটাল 800 প্ল্যান্টস প্রডিউস হয়েছে। এখন এই 800 প্ল্যান্টস থেকে কয়টা প্ল্যান্ট টল, কয়টা মিডিয়াম হাইটের বা শর্ট হাইটের এটা বলতে। তো দেখো এখন যদি এটাকে সেলফ পলিনেট করা হয় তাহলে কি আসে, ক্যাপিটাল টির সাথে যদি এটা ক্রস করি ক্যাপিটাল টি, দেন ক্যাপিটাল টির সাথে এটা করলে ক্যাপিটাল টি স্মল টি, দেন স্মল টির সাথে ক্যাপিটাল টি করলে ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর স্মল টি। তো এখানে দেখো এখানে প্রথম তিনটা হয়েছে টল, কারণ প্রথম তিনটা হয়েছে টল কারণ অ্যাকর্ডিং টু ল অফ ডমিনেন্স যে ডমিনেন্ট যে ক্যারেক্টারটা থাকবে ওইটাই এক্সপ্রেস করবে, আর এটা হয়েছে পিওর শর্ট। তো এখানে বলেছে তো এখানে তিনটা হয়েছে টল আর একটা হয়েছে শর্ট, মানে 3:1 রেশিও। এখন এখানে টোটাল কয়টা প্ল্যান্ট আছে, টোটাল আছে 800, তাহলে 800 ডিভাইডেড বাই 4 করলে কত হয় 200 প্ল্যান্ট। এখন তাহলে এখানে টোটাল হবে 600 টল প্ল্যান্ট আর 200 হবে ডলফ। মিডিয়াম হাইটের কোনো প্ল্যান্ট হবেই না। তো এটার আনসারটা হবে সি নাম্বারের আনসারটা হবে আউট অফ 800 plants 600 plants will be tall and 200 plants will be small. এখানে বলেছে give the genotype of F2 generation. F2 জেনারেশনের জেনোটাইপটা হবে যে ক্যাপিটাল টি, দেন এখানে দুটো আছে আমাদের এই সি নাম্বার কোশ্চেনটার মধ্যে একটা অর দিয়ে আর একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে। এখানে বলেছে when F1 plants were cross pollinated with plants having small t genes, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height or short plants? Give the genotype of F2 generation. তো দেখো এখানে বলেছে F1 জেনারেশনের যে প্ল্যান্টটা আছে এটার সাথে যে F1 জেনারেশনের প্ল্যান্টটা এটার সাথে এটা ক্রস পলিনেশন করা হয়েছে। তো ক্রস পলিনেশন করার পর কী কী এসছে দেখো জেনোটাইপগুলো, একটা স্মল ক্যাপিটাল টি স্মল টি, আর একটা স্মল টি, আর একটা ক্যাপিটাল টি স্মল টি, আর একটা স্মল টি। তো এখানে দুটো এসছে টল আর দুটো এসছে পিওর ড্রপ। তো এখানে 800 থেকে 400 হয়েছে টল আর বাকি 400 হয়েছে শর্ট। তো এটার জেনোটাইপিক এটার আনসারটা যদি লিখি in the cross
between capital T small t 400 tall and 400 short plants will be produced. এখানে কোনো মিডিয়াম হাইটের প্ল্যান্ট হবে না। আর genotype of F2 generation will be to 1 small t. তো এখানে আমাদের টার্ম টু স্যাম্পল পেপারের কোশ্চেনগুলো সলভ করা হয়ে গেল, শেষ হলো। তো আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। আর অন্যান্য সাবজেক্টেরও ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা আছে, তো আশা করি সবগুলো ভিডিও তোমাদের খুব কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ।